come on. வந்துட்டேன். Come quick. வந்துட்ரா லைவ் ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு. ஓகே. பாருங்க இந்த வாட்டி வந்து லேக் ஆக வாய்ப்பே கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். நான் என்னென்னலாம் மாற்ற முடியுமோ எல்லாத்தையும் மாற்றி வச்சுருக்கேன். ஓகே. நெக்ஸ்ட் லைவ் வந்துருச்சு ப்ரோ. வந்துருச்சுண்ணே லைவ். லேட்டன்சி வேணா இருக்கு. அது கருமா, அது இருந்தால் இருந்துட்டு போகுது, அது பிரச்சனை இல்லை. ஒழுக்கா இருக்கா அவ்வளோதான். என்னது என்னடா என்னது என்ன சொன்னீங்க? நீ கேட்குற என்னது எனக்கு பயமா இருக்கு. இருக்கு வந்துருச்சா லைவ் ஆன அந்த ஸ்கிரீன் டெம்ப்ளேட்ல தான் இருக்கு. கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிலே வரும்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் டிலேவா இருக்கு. கொஞ்சம் டிலே இருக்கு. ஆக்சுவலாக நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு 8 பேர்கிட்ட வந்தாங்க. இன்ட்ரோ கொடுங்க கேமுக்கு. இன்ட்ரோ பார்ப்போம். இதையும் கட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிட போகுது. யாரோ ஒருத்தர் இந்த வாட்டி பரவாயில்லையே, நல்லா இருக்கு. நம்ம இன்ட்ரோவில் தான் ஏதோ ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறேன். இந்த கேமை பற்றி இன்ட்ரோ கொடுத்தோம்னா லேக் ஆகாது. Time to kill before the funeral. Might as well spend it here. This place was always one for decisions. Somewhere for things to fall apart. Bro, இப்போ கரெக்டா இருக்கா லைவ்? கரெக்டா இருக்கு. ஓகே. அப்போ அது போடுவாங்க. அவங்க இங்க ஈக்ரோ ப்ரோ. I came up here every chance I could. One of the all-time great views. Really makes a small town look big. இல்ல ஒரே ஒரு கார் புதுசா வந்திருக்கு, அதை வாங்கி போட்டு ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்ன கார் ப்ரோ வாங்குனீங்க? சுல்தான் சொல்லிட்டு 2 டோர் வெர்ஷன். ப்ரோ எல்லா காரும் வாங்கிட்டேன் ப்ரோ. எது லேட்டஸ்டா வருது எல்லாத்தையும் வாங்கி போட்டுட்டு இருக்கேன். ஏய் இது என்ன ப்ரோ? இது காசா பணமா காட்டுது. எஸ் கொடுத்தா பின்னாடி திருப்பி போறான். இன்ஸ்பெக்ட்னா லைவ் வந்துச்சானே? My hometown. It felt more imposing in my nightmares. லாக் இல்ல ப்ரோ, நல்லா தான் இருக்கு. My hometown. நல்லா தெரியுது. It felt more imposing in my nightmares. ரைட்டா GTA பார்க்குற மாதிரி இருக்கு. GTA பார்க்குற மாதிரி இருக்கா? இல்ல இது கிராபிக்ஸ். வார்னிங் கோட் கொடுத்துருந்தாங்க, எங்க பார்த்தா ஒன்றும் தெரியல. நான் கிளம்புறேன். யாரும் பார்க்கறது தான் ஆசை. வந்துருவாங்க. I used to love looking at basswood from up here. Helped give me perspective. Until that day. Okay, actually என்ன பார்க்கணும் தெரியல எனக்கு. வாங்க பார்ப்போம். ஹலோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஆக்சுவலா இது ரியல் வேர்ல்டுக்கும் அவன் மைண்டுக்கும் போகிற கேம்னு நினைக்கிறேன். மைண்டுக்குள்ள இருக்காங்க. Why can't the real world be as clear and peaceful as my own mind? பத்தியா? இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி இருக்கு. சொல்லிட்டாரு. இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல கனவுக்குள்ள போவாங்க. Even if it does mean nothing stays hidden in here. அதெல்லாம் போனோம்னா கேமே கடைசில புரியாதுங்க. என்ன சொல்ல வர, ஒரு 10 தடவை விளையாட வேண்டி இருக்கும். முதல் தடவைக்கு நம்ம வெறுப்பை எடுத்து ஓடிடுவோம். ரெட்டெல்லாம் வந்து லைவ் பார்த்துட்டல. இது நம்ம மெமரியா? ரிமெம்பர். I've been meaning to ask you something. Don't freak out. Would you be my little girl's godfather? I wouldn't trust anyone else with this. And yet I stopped taking his calls. He even called once the day before he died. I'll never know what he wanted to talk to me about. This is Anna. She works freelance. Does a lot of the human interest pieces. What can I say? I'm interested in humans and their pieces. What do you like to write? I gotta run to a review with Walt. You two feel free to chit-chat. And Sam, be nice. I had never met someone so interested in others, even in me. The story is
important. You know I think that. It's just இவ யார் people ஆக்சுவலா around here have short tempers and long ஃப்ரீலான்சர் memories. ஏதோ சொன்னானே Be ஃப்ரீலான்சர்னா இவளுக்கு என்ன ரிலேஷன் Sam, are you even listening to me? கிட்டக்க போலாமா I heard you, Anna. But no, I wasn't listening. டெலஸ்கோப் மாதிரி ஏதோ ஒன்று இருக்கு Come on, Anna. Look at this. What is it? Someone skinny dipping? ஸ்கின்னி டிப்பிங் அப்படின்னா Anna, ஸ்கின்னி டிப்பிங் you really need to see this. I can't even see. Something's blocking it. கீழே போட்டுருவானோ Sam, இவன் ஆளு ப்ரோ what are you doing? I'm trying to be romantic. I'm trying to be romantic. அதெல்லாம் நம்ம தலைவன் தோனி தான் Wait. செட் Please don't tell me you're proposing. ரொமான்டிக் ஹீரோ நீங்க தான் பீனட் ஃப்ரை பண்ணுவீங்க சார் Down on one knee, ring. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் வா What else would I be doing? பேசி ஆடுவோம் என்ன ஏதுன்னு புரியல நீ கதையை பார்த்து சொன்னா நல்லா இருக்கும் You look like I just ran over your grandma. Okay, the silence is really starting to scare me now. அண்ணா Anna, please say something. அண்ணா இல்ல Sam, put that away. அண்ணா இல்ல ஆனா Come on. I don't நாங்க want a வந்து ring. சிங்கிள் பா அண்ணா அண்ணா I don't need a ring. பாயானா சிங்கிள்லாம் அண்ணா அண்ணா சொல்ல மாட்டாங்க. தம்பி நீ எல்லாம் ப்ளே கார்டு வாயே பக்கம் You should know that. We've discussed it before. பெங்களூர்ல போய் எத்தனை பொண்ணுங்களோட வாழ்க்கை அடிக்கிற யாருக்கு ரூம் விட்டு வெளில வருது. அதான் விட்டே வெளில வருது இல்ல நீங்க வந்து இந்த சம்மர் டைம் சாகா அந்த மாதிரி கேம்லாம் stream We weren't டேய் happy. டேய் She was the one brave enough to face that. செத்த நேரம் வாய முடியும் Lost in my head again. ஸ்டோரி முடிஞ்சு How much time did I miss? உடனே இப்போ போய் சர்ச் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க சம்மர் டைம் சாகானா என்ன அவன் ஒரு வாட்டி சொன்னான் நீங்க தான் இப்ப 3 தடவை சொல்றீங்க அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேம் கைஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்க ப்ரோ நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. தோனிக்கு வந்து ஃபேவரட் அந்த கேம் சம்மர் டைம் சாகானா ஆமா ஒரு குரூப்ல ஃபேவரட் தான் நான் திரும்ப ஏத்தி விளையாடிட்டு இருக்கேன். நிறைய அப்டேட் பண்ணிருக்காங்க. அதான் உட்கார்ந்து தான் விளையாடிட்டு. அப்டேட்ஸா ஆமா. பயங்கரமான அப்டேட். என்ன I missed the funeral. அப்புறம் பேசுங்க Maybe it's for the best. On the bright side, Nick's not alive for me to let him down again. I left a sandwich in it for a whole week once. Dad never let me forget it. கேக்கலடா. வைல்ட் லைஃப் ஏரியா கிராஸ்ரோட் வைல்ட் லைஃப் ஏரியா இது என்ன ப்ரோ இது புரிய மாட்டேங்குது There seems to be something here. ஏய் பாருடா எஸ் அகஸ்டின் எஸ்னா யாரா எங்கன போட்டுருக்கு? அதல போட்டுருக்கு Lovers scarring a tree to write down their initials. அது கொஞ்சம் ரீவைண்ட் பண்ணி வேணா பாரு Always seemed twisted to me. எஸ் ஆமானே. அதாவது தாண்டி ஆனா போக முடியுமா A lot of people were upset when it closed, but not upset enough to fix it. என்ன அகஸ்டின் ட்ரெயிலர் A lot of people were upset when it closed, but not upset enough to fix it. அவர் ஆளு இது பேச மாட்டேங்கிறார். அகஸ்டினா நான் ஸ்ட்ரீம் பார்த்திருக்கேன் இருக்கீங்களா ப்ரோ? ஸ்ட்ரீம் போட்டுருக்கேன் I get the feeling it still sees some use, given how bad the coverage is up here. ஏஎஸ்ஆ ஒரு நிமிஷம் இங்கே என்ன போட I சொல்றீங்க get the feeling it still sees some use, given how bad the coverage is up here. இதான் நம்ம வந்த வழி திரும்ப இங்கே வந்துட்டான் Are you still coming? Sorry, Walter, but I don't think I'll stick around. பண்ண சொல்றானே என்னன்னு தெரியல. Given up already? ஒரு குழப்பமான Just a quick, ஸ்டேட்ல depressing வச்சிருக்காங்க jaunt down memory lane, and then you're gone? ஒண்ணுமே புரியல. I know you think that the only thing waiting for you down there is hurt. Lots of hurt. You might be right. But it's been 2 years. மியூட் It's time to போட்டாரா face the world. Time to adult. வெல்கம் டு தி ட்ரீ. The good news, though, at least you don't have to do it alone. ஆக்சுவலாக அந்த கேம் முடியறதுக்குள்ள நம்ம பைத்தியம் ஆகிக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் பக்கத்துல இன்னொருத்தன் நிற்கிறான் எதுக்கு நிற்கிறான்னு தெரியல இப்போ கேமராவில் காணும்
இது குட்டி கேம் தானே அது? குட்டி கேம் தான். டைட்டிலே பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஷார்ட்டாக போட்டாங்க. Are you still coming? I really hope you can make more. என்னடா இது? Make more care. I almost there. ஏய் இதுவும் டிசைடிங் கேம் தான் ப்ரோ. பாத்தீங்களா? இன்டராக்டிவ் தான். Lost the signal. Some things never change. அது அம்ச்சிருந்தா போயிருக்கும். இது அம்ச்சா சிக்னல் லாஸ்ட் வந்துருச்சு. இன்டராக்டிவ் கேம்னா எப்படின்னா? இன்டராக்டிவ் கேம்னா வந்து பார்த்தோன்னா நீ என்ன டிசைட் பண்ணுறியோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சில ஆக்ஷன்ஸ்லாம் மாறும். கேம் வந்து மாறும், கதை மாறும், லீடு மாறும். ப்ரோ இன்னொரு இன்டராக்டிவ் கேம் சூப்பராக ஒரு கேம் இருக்குது, அதை நான் லைவ் பண்ணுறேன். அது PS4 எக்ஸ்க்ளூசிவ் கேமு. அது ரொம்ப பழைய கேமு. Until Dawn. Until Dawn. அது வந்து ஹாரர், இன்டராக்டிவ் த்ரில்லர் ஹாரர். தான் லைக் பண்ணுறேன். அதேதான். நல்லா பார்த்து நல்லா தூங்கிடுவீங்களா? எப்படி நம்ம எடுத்து பாவம் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியாம உட்காந்துருக்காரு. இவன் பேர் தான் நிக்கா? ஹீரோ பேர் தான் நிக்கு. ஹீரோ சாம் இல்லையா அப்படின்னா? அப்புறம் நிக்குனா யாரா? Yuli, you actually came. ஒருவேளை சாம் நிக்கா இருக்குமோ? It's been a while. You've gotten taller. ஸ்ட்ரீம் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அப்புறம் சாம்னா யாரு, நிக்குனா யாரு? அது யாரும் தெரியல, ரெண்டு பேரும் யாரும் தெரியல. ஹீரோ சாம்னா இவன் தான் Talking right now. ஹீரோ தானே சாம்? நிக்கு யாரு? It's cool. இந்த பையன் பேர் நிக்கா இருக்கும். இந்த பையன் ஏய் நிக்ஸ் டாட்டர் அப்படின்னு போட்டுறான்டா, லூசு பையன். அது பொண்ணுடா. ஒரு பொண்ணா? நிக்ஸ் டாட்டர்னு சொன்னாங்க. ஃபக் ஆஃப். இப்போ நிக்க காட்டுவாங்கண்ணா. So, You left. இங்க நிக்க காட்ட மாட்டாங்க, வேற ஏதாவது காமிச்சிருவோம். Joan, that's not fair. You left. நேத்தெல்லாம் மிரட்டிட்டாங்க. என்ன சொல்ல வரானுங்க புரியல. ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்க, நான் அமுக்குறேன். நான் நேத்து தான் ரிப்போர்ட் அடிச்சிடலாம் தான் யோசிச்சேன். சரி அண்ணன் பாவம் அப்படின்னு தான் விட்டுட்டேன். ப்ரோ எல்லாருமே பதறாங்க. இந்த இன்டராக்ஷன் ஏதாவது சொல்லுங்க. எனக்கு பதறல, நான்லாம் பதறல. நீங்க வந்து சீட்டிங் பண்ணீங்க ப்ரோ. நீங்க டிஸ்கார்ட்ல போய் சீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அண்ணனும் வரவே இல்ல. ப்ரோ ஆக்சுவலா என்ன சொல்ல, என்ன செலக்ட் நான் let me explain னா ஏனா let's not talk about this D. I am sorry na yes. டேய் அது அவருக்கு தெரியாதா? தெரியுதுடா. இந்த ஸ்டோரியோட ரிலேட் பண்ணி என்னடா கொண்டு போறது? இது ப்ரோ. எது ப்ரோ? கேக்குற ப்ரோ. AS நாங்க எழுதி வச்சனே, அதனால அத விட்டுருங்க. D போடுங்க. ஒய்யாடம் செவுட்லயே விடணும்டா டேய். சரி விடு. அப்படியே let me explain கொடுங்கண்ணா. A கொடுங்கண்ணா. சரி என்ன சொல்ல வரான்னு கேப்போம். It was more complicated than just me and you. It's always more important than me. Joan, listen. After Anna and I broke up, I couldn't keep living with her. I didn't have anywhere else to stay. So I moved back in with my mom, who's over in Connecticut these days. You didn't call, text, or anything. You were just gone. Actually, பொண்ணுன்னு நினைக்கிறேன் bro. I don't know what to say to that. You're right. போய்ட்டான் போல. இப்ப அவங்க அம்மா கூட I wasn't in இருக்கனால a வேற state பொண்ணு where கூட I could reach out to இருக்கானே. anyone. I'm still not. If Nick hadn't died, I never would have come back. Thanks for being honest. You're always at least honest. Listen, I wanted to talk to you about what happened to Dad. It doesn't make sense. He wouldn't have just crashed. He drove like a grandma, you know that. It's wrong. I don't buy it. I'm just in town for the funeral, Joan. I'm not a PI or a cop. You're the closest thing I can talk to. Will you just look into it, Muley? Please?
She wants her father's death to mean something. But where does that lead? What if it leads to the truth? That could change everything. An hour ago, you wanted to run away. Now you want to start another investigation? A few questions won't hurt anyone. Just tonight. To reassure her. And myself. This is a wake. If you poke around, people may end up poking back. Okay, whatever you do, at least leave the kid out of it. It would be cruel to lead her on. Friends don't lie to each other. Even if it means disappointing her again. It's your call. Bro, actually என்ன நம்பர் நடந்துச்சு? என்னன்னே தெரியல. Bro. யாரனா இருக்கீங்களா? வாங்க என்னன்னு பாப்போம் வாங்க போங்க. Keep her out of it, promise to look at it. Actually அந்த மனசாட்சி என்ன சொல்லிட்டு இருந்துச்சு இவ்வளவு நேரம்? தெரியல பட் மூஞ்சியை பார்க்க முடியல அதனால வந்து மூஞ்சியை பார்க்க முடியல ஏதாவது சொல்லுங்க மாத்தி விட்டுருங்க keep her out of it போட்டுருங்க பேசாம அதெல்லாம் தேவையே இல்லை ஆக்சுவலா மனசாட்சி தானே இருந்தது keep her out of it சரி அவன் மனசாட்சி சொல்றதே கேட்போம் சூஸ் பண்ணுறீங்க I wish it didn't happen too, Bug, but sometimes life just isn't fair. I thought he meant something to you too. He did mean something to me. He was my best friend. But you can't fix this by trying to force pieces that don't fit together. I'm tired. If my mom asks, tell her I'm at home. பின்னாடி மொபைல் ஹேர்ஸ்டைல் வேரி ஆகுது கண்ணாடி போட்டிருக்கான் கிளம்பிட்டா Someone watching is wrong. Welcome to the stream. Next time the story will start. என்ன நடக்குதுன்றது எங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்குது. சுத்தமா புரியல. பார்த்து புரிஞ்சிச்சுன்னா அப்படியே கதையை மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அது அருமையான கேம் மட்டும் போட்டுருக்காங்க. மனோஜ் ப்ரோ இந்த கேம் விளையாடுறீங்கன்னா ஏதாவது மனோஜ் ப்ரோ நீங்க தான் ப்ரோ காப்பாற்றணும் இந்த கேம் ஏதாவது விளையாடுறீங்க சொல்லுங்க. Might as well talk to Walter. I'll have to sooner or later. Yes. Old miner. Same old town, same old bar. The more things change. Yes, the cat food is under the sink. Yes, yes it is, Mother. Trust me. Oh, Samuel is here. I'll call you back. Samuel Higgs, as I live and breathe. Has it really been over 2 years? Regardless, I'm so glad you finally made it. It's good to see you. What kept you? A trip down memory lane. I missed the funeral, but I made it to Nick's wake. You have to bring it in for a hug. It's a basswood back in town required. So good to see you. Even if I wish the circumstances were different. In times like these, we need the comforting touch of others. At least I do. Also, have you spoken to Anna lately? Hug him. No, why? No reason. If you get the chance, we should catch up. We should really catch up. I'll see you inside. I'm not ready for this. I am not ready for this. Ramlo, உள்ள போட்டா வேணாமா? பரவாயில்லை பயப்படவா பிடிக்குமா? Here we go. Here we go ன்ற பாத்தீங்களா கடைசியா? இங்க பார்த்த மாதிரி இருக்கே மூஞ்சி ஏதோ ஒரு ஆக்டர் ஃபேஸ்.
அப்படியா? ஆமா ஏதோ ஒரு ஆக்டர் ஃபேஸ் நல்ல மூஞ்சி இப்பதான் ஃபெமிலியரான ஃபேஸ் ரீசெண்டா பாத்திருக்கேன் எங்கயோ. இதுல இருந்தா ஞாபகம் இல்ல. ஆக்டர் ஃபேஸ் அது மட்டும் கன்ஃபார்ம். இருக்கும் ஏதாவது பிரிண்ட் கொடுங்க கண்டுபிடிப்போம். தெரியாதனால தான் இன்ஸ்டா ஐடி பார்க்கவே இல்ல கடைசி வரைக்கும். அண்ணா நூப் குட்டி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். மின்கா கெலி. Mr. Samuel Higgs, big shot investigative reporter. Didn't think you'd ever be back in here. I'd gladly slash your tires. That means you couldn't leave town. And you are leaving town right after this, right? Just really embracing those Hick stereotypes, huh, Joel? Gentlemen, get you good old boys another round. Mighty kind of you, Declan. What happened, bro? 2 days. You're not worth it, Higgs. Making friends already, I see. Declan, been a while. Hey, careful. I'd rather not be working tonight. And you always seem to angry up everyone's blood. எப்படா முடியுன்ற மாதிரி இருக்கு மாதிரி லீவிங் as soon as I can. Bro, இதுல என்ன சாய்ஸ் பண்ண? உங்களுக்கு இன்னும் வரவே இல்லைண்ணா. இருங்க வருங்க. Leaving as soon as I can. டெஸ்ட் போனேன். Just here for Nika. I'm only here to pay my respects to Nick. Nothing more, nothing less. Yeah, shame that. You watch yourself. I think it's time I go put up a photo at the memorial board. That's what people do, right? Sammy! Oh, it's been ages. Tara? Oh, me? I've had this stomach thing lately, always churning. And this thing with Nick, his car went up like a Sunday ham. He burned alive, you know. Have you met Hugh? He took over the old pharmacy just after you left. No. The infamous Sam. I've read that article you wrote on the mine. You must have put in a lot of legwork on that. கடைசி வரைக்கும் பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கீங்களாடா. என்ன பேசுறேன் சத்தியமா எனக்கு புரியல ப்ரோ. ஓகே யாருக்கா புரியுதுன்னா சொல்லுங்க எனக்கு. வெயிட் பண்ணுங்க. லைக் ஒரு 3 சாய்ஸ் வந்துருக்கு. What did you think of it? A lot of research I don't want to talk about it. ஆக்சுவலா எதை பத்தி இப்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கான்? ஏ கொடுங்க. இல்ல நீ பாட்டி ஏ குடு எஸ் குடு டி குடுன்ற எதை பத்தி அவன் இந்த ஃபார்மசி என்னது ஃபார்மசியா? ஃபார்மசி அவன் இப்ப பாத்துக்கறான் சொல்லிட்டு ஏதோ சொன்னான். சரி பண்ண ஏ You read it. What do you think? Of the writing? Fine. Of the reporting? Something that many medicines are a bitter brew, but you still need to take them. That's nice of you to say. Don't hesitate to drop by the pharmacy sometime. Oh, and Sam, you... But for now, I have a feeling you're not here for us. Right. Don't be a stranger, Sam. அவனே வண்டி ஓட்டிட்டு இருந்தா அதை அடிச்சிட்டு போயிட்டான். பாஸ்ட்ல ஏதோ ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி போங்க இந்த இதுல போட்டோ மாத்துங்க. சாந்தி ப்ரோ இருக்கீங்களா? இருக்கேன்டா. நான் தானே வரேன். போய் அந்த மெமோரியல்ல போட்டோ மாத்துறா. என்னது? மெமோரியல் போர்டுக்கு போ. எங்க இருக்கு? கேத்தி நோக்கி இருந்தால அவள்கிட்ட போய் பேசு. இவளா? WA? Kathy,
இஷ்டத்துக்கு அனுப்புங்க bro இஷ்டத்துக்கு என்ன வந்து எஸ் எஸ் கொடுத்து பேச விட்டேன் எஸ் என்ன கொடுத்தேன் You got some nerve. Joan texted me. Says she already went home after you upset her. I was just... I don't know. Look, Joan was really hurt when you left town. Nick and I were never close after the breakup, and Joan's never had a lot of friends. Maybe don't break her heart this time when you leave town. All right? ஜோன் வந்து இவன் வந்து அண்ணாக்கு அப்புறம் இருப்பான். I'll do my best. அப்படி சொல்றான். Hard to make promises. I don't do well with those in Joan. I've noticed. But I'll try. Sam, I'm gonna hold you to that. வந்துட்டாங்கடா சாந்தம். இதை வச்சு என்ன பண்ணோம்? எப்படி நான் இந்த போட்டோவை மாட்டேன். ஏன் மாட்ட மாட்டேன்? ஜோனி வந்து நல்லா விளையாண்டுட்டு ஜோன் வந்து நம்மளோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் நினைக்கிறேன். Sorry we lost touch. Sorry I lost touch. அந்த குட்டி Rest up, big guy. என்னடா சொல்ற? நிக்கு தான்டா இவன் தான் அந்த நிக்கு. நிக்கு வந்து மர்டர் ஆயிட்டானே, அவன் செத்துட்டானே. நிக்கு வந்து மர்டர் பண்ணிட்டாங்களா செத்துட்டானா? நிக்கு செத்துட்டானே. சரி ரெண்டு சொன்னா என்ன பண்ணுவோம்? அவன் வந்து ஜோன் வந்து நிக்க மர்டர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு. சாரி ப்ரோ ஏக்கர் ப்ரோ. ஜோன் வந்து நிக்க மர்டர் பண்ணிட்டாங்கன்றா. நிக்கு வந்து ஜானோட புள்ள. சாரி ஜோன் வந்து நிக்கோட புள்ள. நிக்கு ஜான் சாம் 3 பேர் போட்டோ இருக்கு. அது என்ன பேஸ்புக் ஜங்கிள் டீம் அப்படின்னு இருக்கு. நிக் அண்ட் ஆனான்றது தான் ஒய்ஃபா? ஆமா நான் ப்ரப்போஸ் பண்ணால. நிக்கும் ஆனாவும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப். ஓகே நிக் அண்ட் சாம். ஓகே நிக் அண்ட் கேத்தி. இது என்னடா கேத்தின்னு வந்திருக்கு? இப்போ ஆனா வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டு போனது. கேத்தி கூட தான் கல்யாணம் ஆகி குடும்பம் நடத்திக்கிட்டு இருக்குது. அதானே கரெக்டா? என்னையவே குழப்பிட்டீங்க வேற லெவல். இவங்க போட்டோ அப்படி வச்சிருக்காங்கடா. இங்க ஒரு கேத்தி ஒன்று இருக்கு, அப்புறம் நிக்கு ஆனான் இருக்கு. என்னது இது கதை? கேத்தி வந்து ஜோனோட அம்மானே. கேத்தி வந்து ஜோனோட அம்மா. டேய் அப்பா அவங்க ஒய்ஃப் தான்டா லூசு பையலே. நிக்கு கேத்தி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப். ஆமா அப்ப அந்த ஆனா யாரு? ஆனா ப்ரப்போஸ் பண்ணா. என்ன ப்ரோ மாடர்ன் டே டார்க் ஸ்டோரி மாதிரி வருது. அது ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க அந்த விவேக் சொல்லுவான்ல மெகா சீரியல் அது மாதிரி தான். ப்ரோ கேளு. ஹலோ Guess I lost the bet. விவேக் மெகா சீரியல் எடுத்துட்டாடா. அவன் யாருக்கு நடக்குது எங்களுக்கு புரியலங்க. அவன் யாருக்கு என்னன்னு தெரியல கருமோ. என்ன நான் நினைச்சேன் உங்ககிட்ட இருந்து கேமை கெட்டுறலாம். ஆமா நானே ஒவ்வொருத்தருக்கு தான் கேம் கேக்குறேன். ஒருத்தருக்குமே அவர் வந்து எதுவுமே புரியாத விவேக் மாதிரி ஆயிட்டார் கடைசில. ஆமா நான் சம்மரைஸ் பண்ணுவானே இருங்க. You'd never come back to Basswood? Not after you went careening out of town like a bat out of hell the instant that article broke bad. யாரியா நிக்கு? நிக்கு வந்து செத்துட்டான். நிக்கோட புள்ள வந்து நிக்குன்றவன் ஒருத்தன் ப்ரோ. அவனுக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு. அந்த பொண்ணு பேர் ஜோன் ஏதோ ஒன்று. அது ஒரு பொண்ணு இருக்கு. அது இங்கே ஏதோ இங்கே நின்றுக்கிட்டு இருந்துச்சு. இந்த பயப்புல யாரு? இவன் பேர் என்னது ப்ரோ? அப்படியே கதை சொல்லுங்க. பண்ணிட்டேன். ஆனா நிக்கு வந்து ஆனாட்ட ப்ரப்போஸ் பண்ணா. அது மட்டும் தெரிய போதைக்கு. அதேதான் வேற ஒண்ணும் இல்ல. அதேதான் கீதாவும் ரமேஷும் ஒன்னா சுத்தினாங்க. இத பார்த்தா சுரேஷ் கடைசியில எவனுக்கு தெரியாம சுத்த போட்டா இருக்குல்ல. ஆனா ஜோனுக்கு அம்மா வந்து கேத்தி. இது டார்க்கு மீம் போட்டாங்க. இத அதை வச்சு கேம் போட்டாங்க. அதேதான்
மீதி டார்க் சீரிஸே ஓடுது. இது ஒரு இந்த ட்வின் மிரர் என்ன கேம் பிளே யார் சொன்னாங்கன்னு மட்டும் தெரிஞ்சதுன்னா நல்லா வருவீங்க. ஒண்ணும் புரியல. கமெண்ட்ல அதான் கமெண்ட்ல பாருங்களேன், அவருக்கும் ஒண்ணும் புரியலையா. ப்ரோ அதேதான் ப்ரோ எங்களுக்கும். எல்லாரும் அதே நிலைமையில தான் இருக்கோம். அதே நிலைமையில தான் இருக்கும். என்ன ப்ரோ கதை புரிஞ்சா? புரிஞ்சிச்சு ப்ரோ. போங்க. ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுச்சு. இந்த கொஞ்சம் நேர புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே நாங்க அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுருக்கோம். ஐ வாண்ட் மை பெட். என்ன ப்ரோ இது? இல்லனா புரியல. That's not left. I want my bed. Who was the bed? கேப்பமா? நான் ஜெயிச்சேன் சொல்றதுல என்ன பெருமை இருக்கு? Okay, I'll bite. Tell me, Dennis, who did you have a standing bet with? Myself. So I guess I also won. What are you even doing here, Dennis? You and Nick become friends or something? Nope. He thought I was a drunk, which I am. And I thought he was a hack, which he was. This coming from the IT guy. Didn't know resetting passwords could give you a journalism degree. It can, but it does give me less patience for people who sling mud my way. Relax. I'm just playing. At least tell me how you've been. It's been roughly, honestly. Don't pretend you say things have been great. இதுல என்னங்க கொடுக்க? வரவே இல்லை. கொடுத்து பாருங்க. மொத்தனா டவுன் அப்படி என்ன ப்ரோ கொடுக்க? டீல் வித்தா கொடுத்து பாருங்க. ஏவா? If you must know, I still haven't bounced back from when Anna and I broke up. I think you mentioned she broke up with you. Yeah, but I hear you. Yeah, that's how I ended up in this shit town, chasing a woman. Yeah, then she left and I got stuck here with 2 kids. Anyway, cheers to Nick, a man that, unlike us, people actually liked. Speaking of which, இது ஆக்சுவலா கதையை ஸ்லோவா தான் ஆரம்பிக்கும் போல ப்ரோ. என்ன கருமம் தெரியல. டப்புன்னு பின்னாடி நிக்கிறாங்க, முன்னாடி நிக்கிறாங்க. ஆங்கிள் தான் மாத்துறாங்களே தவிர்த்து கதை ஒன்றும் புரிஞ்ச மாதிரி தெரியல. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்த்தேனா ஐடியா கிடைச்சு நடுவுல வந்தேனா, அதனால ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பார்க்கறதே புரியல. ஆக்சுவலா பேசுறது என்னென்ன மாதிரி பேசுறாங்க. பாட்டை போட்டா இங்கிலீஷா பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ். ஆக்சுவலா நம்ம சிடில படம் பார்த்தோம்னா டப்புனு பாட்டை ஓட்டிடுவோம். இதுல ஓட்ட முடியுமா என்னன்னு தெரியல. ஐயோ பாட்டலாம் கொஞ்சம் இவதான் ஆன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஆனாவா? ஆனா in my poor aching heart. டஸ்கி தான் பிடிக்கும் போல, அதனால கருப்பு. 'Tis but I suffer for எபோனியா டஸ்கினா டியூப் பண்ண அந்த மாதிரி அதுலயுமே லைட்டா ரேசிசம் இல்லையா? கலரியா? கலர் சொல்றது ரேசிசம் அதானே. கலர் பிரவுன்னா அதான் நம்ம கலர். அதிக எட்டையா இருக்கையா என்ன கதை பாப்போம். அப்படி கதையே புரியாம போயிட்டு இருக்கு. டப்புக்குன்னு தண்ணி வருது கண்ணுல. பாட்டுல மயங்கிட்டீங்களா? பாட்டுல இதே ஆயிட்டாரு, ஃபீல் பண்ணிட்டாரு. அவளே பாடி அவளே ஃபீல் பண்றாளே ப்ரோ. ஏற்கனவே அவர் காரா கேப்னாட்டு காராவாவே ஆயிட்டாரு, ஒரு அம்மாவாவே ஆயிட்டாரு. காரா சேவ் ஆயிட்டாரா? நான் அவர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம போயிட்டு லூத்தரை சேவ் பண்ணுங்கன்னு அவர் திருப்பி ஆனா போகல, திருப்பி பின்னாடியில என்ன அப்படி படுத்துறீங்க? என்ன ஃபேன்ஸ் கதறிட்டாங்கல்ல கூட்டு போனோம்னு.
Has it really been 2 years since I saw her? She hasn't changed a bit. ஓ ஆக்சுவலா அப்ப அவனை நினைச்சு பாடிக்கிட்டு இருக்கா போல ப்ரோ அந்த பேர் Anna? மண்டைய போட்டான் மச்சா. Sam. அதுதான் ஹக் ஹர் பேக். ஓகே இது நான் பண்ணிடுறேன். பண்ணிடுங்களா? I've missed you. பண்ணியாச்சு. Why did it take so long for you to darken my doorstep? It was because of you and me. Well, I'm here now. I'll have to try and come by more often. That's what I'm supposed to say, right? Even if not everyone around here would like it. People around here have short tempers. And long memories. But most of them mean well. Sam, the mine was going to close anyways. Maybe in a year or 2, 5, if the Lord has a sense of humor. It was going to run dry or have an even bigger disaster. It wasn't your fault. Yeah, I mean, I understand that. Doesn't make it easier, though. It's got to make it a little easier. When my father lost his legs, nobody knew the mine wasn't following regulations. You were the only one who started asking questions. Whenever people talk about you, he always says, you did the right thing. Yeah, well, your dad's Joe. He's an oak. Unmoving and annoyingly supportive. It wasn't just him. Nick thought your piece was great. He was actually jealous. He always wanted to write something that shook the pillars of heaven, as he used to put it. You know, Nick and I had moved in together, started to get serious. But I think it's only now I You always do this. You always Okay. I get it. I just you're still you. அதனால இவன் கேக்குறானா? You'll always still be you. ப்ரோ ஆக்சுவலா வேன்ன்றவ பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி லவ்வரா இருந்திருப்பா போல. ஐ மீன் அவன் ப்ரோபோஸ் பண்ணவன் தானே. அந்த ஒரு இதா இருந்திருக்கும். அதுக்கு எவரோ கேத்தி கூட ரிலேஷன்ல இருந்திருக்கும். கேத்தி கூட ரிலேஷன்ல இருந்தாங்க. கேத்தி கூட வேணா மேரேஜ் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி ரிலேஷன். அவனுக்கு பிறந்த பொண்ணு தான் அந்த இவ ஜோன். அதுதான் இப்போ வந்து நிக்கு செத்துட்டா அந்த இன்வெஸ்டிகேட் பண்றாங்க. மைண்ட்ல ஒருத்த கண்ணாடி போட்டு வரான் பாத்தீங்களா? ஆமா, அதுதான் நிக்குன்னு நினைக்கிறேன். டேய் அவன் நிக்கு கிடையாதுடா லூசு பையல. ஒரு டிஃபரன்ஷியேட் காட்டணும்ன்றகாண்டி கண்ணாடி போட்டுருக்கான். இவன் தான்டா அது. நிக்கு வந்து ஆர்டிஸ்ட் தானடா. ஆக்சுவலா இது இவனோட ஆர்டிஸ்ட் தானே அவன் தான நிக்கு. ஆமா. இவன் ஆக்சுவலா நிக்கு கிடையாதுடா. இவனோட மைண்ட் தான். சாமோட மைண்ட் தான் அது கண்ணாடி. என்ன ப்ரோ உங்களுக்கு என்ன தோணுது? எய்க்ரோ சாப்பிட்டு தூங்கி இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். I hope you never change. I can't handle this right now. I'm going to go home. Bro, நான் இப்பதான் வந்து பார்க்கறேன். அத சொன்னேனே. Then drink and cry all night. அதுதான் உங்ககிட்ட கதையை கேட்டுட்டு. You do what you need to do. முதல்ல இருந்து ஓடிட்டு வரேன். See you around. வேற அப்புறம் உங்களுக்கு புரியாம வாங்க. சொன்ன வரைக்கும் தான் கதை. அதெல்லாம் புரியாது உங்களுக்கு.
ஓகே ப்ரோ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் இந்த இடத்த தான் முடிச்சிருக்கு. I need a drink or two. Push 3, and then I'll go. Walter can be overwhelming at times, but he means well. Then you should read bro நான் எங்க தெரியுமா பார்த்தேன் இந்த பொண்ணு பாடுவாளே அங்க தான் பாத்திருக்கேன் அப்ப பாத்துக்கோங்க இல்லையா ஓ இவன் பேர் சாமுel ஓகே சாமுel தான் நல்ல கேரக்டர் ஈத்தன் யாரு He's owned this bar for almost a decade and still can't afford another employee. இருக்கான் ஸோ வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் பாட்டில்ஸ் அங்கே இருக்கு ஆல் ஓவர் கண்ட்ரி ஈத்தன் லைக்ஸ் நம்ம தோனியை பார்த்தானா அந்த பாரோட போய் செட்டில் ஆயிடுவானே So Nick wasn't drunk, and me, I was drunk as a skunk. Samuel, join us. We were just sharing stories about dear Nicholas. And let me get your next round. Maybe Ethan has a suggestion for a worthy spirit? Spirits? Oh, no. Friends drink beer. Yes, I suppose that's fitting. To dear Nicholas. Yeah, he'd been coming in a lot lately. Sat right there, with a bad dad joke or two. With friends, I guess? Maybe Anna. No, by himself with his laptop as his date. He never drank alone. You two were close, though, right? Tell me about the man outside the bar. He had a terrible memory. Couldn't remember names, dates, passwords. Kept his notes squirreled around him like a hoard. Anything understandable? இல்ல இப்ப ஏதோ ஒரு சாய்ஸ் குடுக்குறாங்க என்ன சாய்ஸ் என்ன சூஸ் பண்றதுன்னு தெரியாம ஒரு ட்ரிங்க போடுங்க ட்ரிங்க போட்டுறோமா எனக்கு ஒண்ணும் புரியல ஒரு அதுதான் ப்ரோ ஒண்ணும் புரியல ட்ரிங்க போட்டு மட்டும் எடுங்க அதுக்கப்புறம் யோசிப்போம் என்னடா தூங்க பேல இருக்கு நான் குடிச்சிட்டே அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏங்க போற ஃபாஸ்ட் மோஷன்ல கேம் போற மாதிரி தெரியுது பையன் சரக்கு எடுத்துட்டா வேற லெவல்ல போறாங்க அப்படியே ஏன் அமுக்கிட்டீங்க நீங்க காமிங்க ஏய் கொடூரமா அடிச்சிட்டே இருக்காங்க நம்ம தோனி ஓடிட்டான்டா டேய் தோனி எல்லாம் மிந்த முடியாது What a night! I'd say that went well. என் வாழ்க்கை இப்படியே போய்டுமோன்னு சரக்கடிச்சிட்டு இருக்கான் ஜாலியா You got to chat with everyone you've been avoiding. Even if Joan got inside your head with her whole dad mystery death thing. Just shut up. Coming back to Basswood was your idea. You're the one in the driver's seat, Sam. I can't make you do anything. Deep down, you've been looking for a reason to come back. It's gonna be one of those long nights inside your head, huh? I didn't ask you to be here. I'm so sorry. Stop pushing me. எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான இருக்கு. நம்ம ரெக்ர Stop pushing me. Stop always poking at me. You just won't quit. I'm trying to help. And helpful tip number 602. Beer doesn't solve any of this. You're back out in the world, feeling emotions, fitting in. That's progress. Fuck the world. Pointless talking and more talking, and no one says what they mean. Go away. Let me enjoy being miserable. Just try and make sure you don't do anything stupid. No promises. ஆக்சுவலாக இப்போ என்ன சொன்னான் அவன்கிட்ட நான் பார்த்துக்கிறேன்டா என் வேலையை நீ மூடிட்டு கிளம்புடான்ட்டானா புரியல உன் சவுண்ட் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு ஆமாம்
சரக்கு அடிச்சான். பீர் குடிக்கிறது வந்து எந்த விதத்துலயும் ஹெல்ப் பண்ணாது. நீ மத்தவங்க கூட போய் எமோஷனலி அட்டாச் ஆகிறது கூட பரவாயில்ல. இது எந்த ப்ராக்ரஸும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். சூப்பையில எங்களுக்கே புரியலன்னா சரக்கு அடிக்கிறோம். ஆமா எங்களுக்கே புரியலங்க. கண்ணாடிக்காரன் யாரும் புரியும். கண்ணாடிக்காரன் வந்து அவன் மைண்ட் ப்ரோ. அவன் மைண்ட் அவன். ஓ okay. அதுதான் ட்ரிக் மெமரி. ஓகே இப்படி போகுது கதை. What happened last night? Yes. Head. Pills plus drinking. That was not my best idea. bro மாத்திரையும் போட்டுருக்கான் bro. I black out or what? I can't think straight. Need some water on my face. You're done. ஆக்சுவலா இந்த கேம் முடிஞ்சு நம்ம அதான் பண்ண போறோம்னு நினைக்கிறேன். டேய் கிறுக்கனாகிட்டீங்கடா அப்படிட்டு. இந்த மாத்திரை இருக்கு மாத்திரை போடுவாங்க. என்ன மாத்திரை இது? Oh, my head. How many of these did I take? என்னடா மாத்திரை இல்லையா? அலாரம் கிளாக். God, what a headache. நீங்க ஒண்ணும் புரியல. I feel a small jackhammer in my left temple. Please let there be water. ஏய் பியர் இருக்கு bro. குடிச்சிரோமா? திரும்ப முதல்ல தண்ணி தானே கேட்டான். ஆமா. தண்ணி எங்க இருக்கு? பாட்டில். அங்க பண்ணாங்கனே தெரியலையே. Is that? No, that's not water. That is vodka, the opposite of water. No food. I'll just throw it all up. No more beer. I need water. எல்லாத்தையுமே பார்த்துட்டேன். தண்ணியே இல்லடா. யாங்கோ. No water. Of course. அது என்ன bro pink color bottle juice அது எல்லாமே ஓபன் பண்ணேன். At least it won't take me long to get my things. At least it won't take me long to get my things. அப்படின்றீங்களா? இருங்க. நோ இது இங்க வயலட் கலர் பாட்டில் ஒன்னு கடக்கே. அத தூக்க முடியல. I was at least hoping I'd look better than I feel. எம்டி பாட்டில்ஸ்ல அந்த பாட்டில் எடுத்து சிங்க்ல தண்ணி ஊத்தி குடிப்பாரு. டோனி டோனியோட அறிவை பத்தியா இல்லையா? வேற லெவல். எங்க bro இருந்தீங்க இவ்வளவு நேரம்? வேற லெவல் ஐடியா குடுக்குறீங்களே. வோட்கா பாட்டில்ரா. நான் தொறங்க கீழ எம்டி பாட்டில் இருக்கேன். திறக்க முடியல. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சி. ஏன் bro இவன் கையை வச்சே குடிக்க மாட்டானா? கையை வச்சே அதான் எதுக்கு சும்மா கையை வச்சே குடினேன். ஏன் படுத்துறான் பாருங்க இவன். ஆமா மாதிரி அசைச்சு போறான்டா டேய். என்ன பண்ணா மாத்திரை போட்டானா? நான் தலைவலியா மாத்திரையும் சரக்கும். நீ தூங்கி இருக்க. அதான் மச்சான் யோசிச்சே என்னடா தோனி இவ்வளவு நேரம் பேசலையே. அப்படியே உள்ளே ஏத்துறப்ப நீ தூங்கிட்டேடா. மதியம் பிரியாணிடா நல்லா I already feel more human. நான் சாப்பிடவே இல்லை. Where did I put my shirt? கேம பாக்க தூக்கம் வருது. I was at least hoping I'd look better than I feel. இங்கே போட்டு வச்சிருக்க பாத்தீங்களா? ஐட்டம்ல ரத்தமா இருக்கு. ரத்தமா இருக்கா? என்ன ரத்தமா இருக்கு? ஏதோ கொண்டு போறாங்க bro. வாங்க. That's not good. That's சட்ட ரத்தமா இருக்கா? Where did I get this? What did I do? மனசாட்சிக்குள்ள போறான்னு நினைக்கிறேன்.
தப்பி போட்ட ஐ குச்சி. Sam, be more careful. Breathe. Focus. Find the way to calm down. ஓடதான் தெரியல. எனக்கு என்னமோ அது இவன் ஷேடோ மாதிரியே இருக்கு. இவன் ஃபாலோ பண்ற மாதிரி தான் இருக்கு. இவன் ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கான். ஒருவேளை இவன் தான் நிக்க கொண்டிருப்பானோ. ஒரு வேலை இருக்குமோ குடிபோதையில் அடிச்சிருக்கேன். இவனே போயிட்டு இவனே தேடுறான். நம்மள போலாம். டோர்க்குள்ள தான் போயேன். ஏன்னா I am a great root frame bro. Come on. You are a murderer. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. கரெக்டான டோர் எல்லா டோரும் போயிடுங்க. சாவடிக்க போறான்னு நினைக்கிறேன். எல்லாத்துலயுமே போயிட்டு ப்ரோ. ஆக்சுவலா கிவ் இட் பாப்போம். அங்க ஏதோ பேராகிராஃப் இருக்கு. நல்லா போயிடுங்க. Sam, focus. You have to find the right door. You need to steady yourself. எதுக்குள்ளேயுமே போகக்கூடாது போலடா. போகக்கூடாதோ? ஆமா மனசாட்சி கரெக்டா Samuel, focus. Focus on anything other than the fear. Finally. Steady yourself மட்டும் போங்க ப்ரோ. வேற எதுவும் போவாதீங்க. Steady yourself ஒண்ணு இல்லங்க. ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு போனீங்களே steady yourself அந்த மாதிரி முன்னாடி steady பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் தாண்டிட்டேன். ஆயிடுங்களா? You're doing good. Really good. You're almost there. அதுக்குள்ள ஆல்மோஸ்ட் தெரியுதான். தெரியவில்லை. ட்ரான்லா பிள்ளையானே ஒண்ணும் புரியல. Focus. Choose. Act. கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி இருக்கு. அவனுக்கு இருக்கோ அதேதான் நமக்கும் இருக்கு. ஒரு டோர் கொடுத்தாலே போறது தெரியாது எங்களுக்கு. ஒரு டோர் கொடுத்துட்டு பாருங்க. No, that's just pretending nothing is wrong. I've done that enough. அடுத்த டோர் பாருங்க. என்னடா பண்ணோம்? எல்லாத்தையும் லிசன் போடுறேன் போயிட்டு எல்லா டோரியும். டோனி நீ தான் இல்லையா? அதுல போய் லிசன் போடு மச்சான். ஒவ்வொரு டோர்
என்ட்ரு கொடுக்குமா இல்ல லிசன் டபிள்யூடா டபிள்யூ தானே கொடுத்தேன். அடுத்தது கொடுத்து பாரு, அடுத்த டோர் பாரு. ஏன்னா டபிள்யூ கொடுங்க, டபிள்யூ கொடுத்து பாருங்க. இந்த மிரர் கிடையாது போலடா. இந்த மிரர் தான். இந்த மிரர் தானே. If I run, answers. Yes, answers. Good or bad, I need answers. தம்பி எனக்கு ஆன்சர் எஸ் குண்ணா இந்த ஆன்சர்ஸ் காமிக்கல அதுல கூட எந்திரிச்சிட்டான்டா. எங்கேயோ போய் மாட்டிட்டு வரான். I know what you're thinking. இன்னும் ஒரு Stop சப்ஸ்கிரைபர் thinking பண்ணிட்டா illuminati pills and alcohol. You're lucky enough you didn't wake up dead. அப்ப ரெண்டா பண்ணுங்க. I need to know what happened last night. Last place I remember is the horse. We'll start there. Squeaky nail gets hammered down. Maybe don't play lone wolf detective. எதிர நிசான் தான பெரிய illuminati இருப்பாரு நினைக்கிறேன். டெக்னோல எல்லாரும் எதி சுத்தோ. ஒரு வேளை இருக்குமோ? ஒரு வேளை இருக்குமோ? I know how to blend in. ஓடா வெண்ண. I can poke around without making waves. Mostly. It used to be my job. You're great at finding facts. I'll be Not quite so good at I'll blending be in. careful. I'll be careful. I can't just run from whatever this is. So either help me or get out of my head. It's your life, Sam. I just live here. ஸ்டைலா நிக்கிறாப்ல. ஏண்டா வெண்ண. உங்களுக்கு கதையே புரியாம இருக்கும் இங்க. போடு. ஓ சிங்க்ல மூஞ்சி கழுவுறதுக்கு இவ்வளவா? The more things change, the more they stay the same. இந்த லேட்டன்சி Do கொஞ்சம் you really think குறைச்சீங்கன்னா breaking and entering is a good idea? ஆமா. Used Ethan's hidden spare key, no breaking involved. I don't know if he'll see it that way. I could wait for the bar to open, or I could look for answers. I picked the latter. இப்போ லேடர் எடுக்கணும். எப்படி லேடர் எடுக்கிறது? இது என்னடா இது? இந்த மவுஸ் பாயிண்ட் காட்ட மாட்டேங்குது. I remember seeing this before. A long time ago. இதை குடிச்சா மட்டையானோ? வேணாண்ணே திரும்ப குடிக்காதீங்க. குடிக்கல. என்ன டோனியா? ஆனந்த் நம்பர் இருந்தா சொல்லுங்க நான் பிரியாணி சாப்பிட்டு தூங்குறான்றதுக்காக அவரே படம் பிடிச்சு பாக்குறாங்க. நான் போட்டு 7 தானே இருக்கு. குடிச்சிட்டு 7 எடுத்துட்டான்டா. இருக்கடா போய் லேடர் தேட சொல்றாங்க. இந்த பாரு. இப்படி ஃபோட்டோன்னு பாக்குறது சொல்றாங்க. நான் ஏதோ ஜோனல்னு ஒன்னு இருக்குல, நான் ஜோனல் ஓபன் பண்ணேன். என்ன பாப்போம். இருடா பாக்குறேன்டா. அது எப்படி Whoa. ஓபன் பண்ணனும் தெரியல. இப்போ ஓபன் பண்ணனும். What happened here last night? First, அத படிச்சோம்னா அத கதை. look around. Figure out what happened. இது ஜர்னலுக்கு என்ன கண்ட்ரோல்னு பாப்போம். ஜர்னலுக்கு வந்து I had a panic attack earlier in the hotel room. Was with dehydration, grief, the shock of being back in Basewood. Finding blood on my shirt didn't help. Something last night. I still can't remember anything. Okay, I have always come to trust my own memories, my own mind. Can't let me down. I just have to retrace my steps and piece together what happened. லாஸ்ட் நைட் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும்னு ட்ரை பண்ணுறான்டா.
ஏண்டா பீப்பிள் பாருங்க அப்படியே. பீப்பிள் இது ஆனா நிக்கு சாமு இவன் யாரு டென்னிஸ் இந்த பெட் பண்ணான அந்த பைபிள்ல இவன் அவன் வால்டரு இது அவன் பொண்ணு ஜோனா ஜோனா இவன் யாரு ஈத்தன் அந்த பார்காரன் ஜோயல் வந்து போலீஸா ஜோயல் போலீஸ் இல்ல டெக்கால்னா டெக்மான்னு ஒருத்தர் இருப்பான் கேத்தி கேத்தின்றவ இவனோட ஒய்ஃப் தானே யாரு கேத்தின்ற வந்து சாம் ஒய்ஃப் பையிலே அப்படியே கதையை மாத்துறான் டெக்லான் தான் போலீஸா ஆமா டெக்மானா ஒருத்தர் இருப்பான் ஜோயல் தெரியல all the miners in basement lost their job இந்த பாட்டு போய் யாருன்னு தெரியல சரி ஓகே டெக்லான் வந்து ஜோயல் ஒருத்தர் சண்டை எடுத்தான்ல சண்டை போட்டான்ல ஒருத்தன் ஆமா ஓகே இது ஆக்சுவலா என்ன பெட் பண்ணா அந்த டென்னிஸ்ன்றவன் தெரியலையே ஓகே கைஸ் உங்களுக்கு கதையை புரிய வைக்கணுன்றக்காண்டி என்னென்னமோ பண்ணுறேன் எனக்கும் புரிய மாட்டேங்குது ஹியூகுன்றவன் யாரு இவனை பார்த்த மாதிரியே தெரியலங்க ஆமா அந்த ஃபார்மசி ஆமா ஃபர்ஸ்ட் பேசினானே அவன் இந்த டாரா அந்த பொம்பளையும் இடையில வந்தாலே இந்த இவ யாரு அவளேதான் டாரா வந்து அவனோட ஹூவோட வைஃப்னு நினைக்கிறேன் ரீயூனியன் வித் ஜான் இந்த ஜான் ஓகே உன் மைண்ட் வந்து ஜானோட ரீயூனியன் பண்ண சொல்லுதா ஐ ட்ரை டு ஸ்டே ஜான் அவே ஃப்ரம் dwelling on her father's death I was happy to share a hug with Walter அட கர்மத்தை வாடா போய் விளையாடுவோம் டேய் என்னத்தை தான் படிச்சாலும் ஒன்றும் புரியாது I ended up drinking alone. So who brought that second glass? Hey, actually அப்ப இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண வந்திருக்கான்டா. ஆமாண்ணே அதுதான் அப்படியே சொல்லிட்டானே. அதுதான்டா இந்த இடத்துல பார்த்தனா இந்த சரக்கு அடிச்சது இந்த ஏதோ இன்னொரு கிளாஸ் இருக்கு போல. அவன் பக்கத்துல யார் இருந்தா அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறான். பேஸ்பால் பேட்லாம் கிடக்கு. நான் கூட அந்த வால்டர் தானே இருந்தான். வால்டர் தான் அப்புறம் அவன் கிளம்பிட்டான்டா. வால்டர் கிளம்பிட்டானே. ஆமா இன்னொருத்தன் குடிச்சிருந்தானே. ஸ்பீடா குடிச்சான். அவன் பக்கத்துல இருந்தானே நான் பக்கத்துல எடுக்க முடியலடா. இதெல்லாம் க்ளூல ஆட் பண்ணுங்க. க்ளூல ஆட் பண்ணவா இந்த மாப் இருக்கு. மாப் எடுக்க முடியல. Ethan try to clean up before or after the incident. Okay. Looks interact for all drinks were paid for. Possible to link them. Not sure which of these bottle was the first one. probably first one இருக்குனே அப்ப அதுல இருந்து எடுக்க முடியல. அது எடுக்க முடியல. அது एक्चुअली ஒரு க்ளூ மாதிரி தான் அது. அதான் அதுக்கு தான் சொல்றேன். probably first one னா அத நான் பாட்டில வச்சு அப்படி இருக்காதுங்கறீங்களா? அங்கிட்டு போய் தேடுனே. என்ன ஏது என்ன இருக்குன்றத பாப்போம். நிக் மெமரிஸ் இதெல்லாம் கலந்து கிடக்கு. எப்படி உடைஞ்சிச்சு இது? ஏதோ பிரச்சனை மெமரி. இப்ப இங்க இந்த இடத்துல தான் எவனையோ நம்ம போட்டுருக்கோம்டா. ஜோயில போட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஜோயில போட்டியா? அந்த சண்டை போட்டானே அவனா? மார்க்கெட் கேம் ஆடி பாப்போமா? நே வேலைய பார்த்தேன் வந்து வேலைய பார்த்தேன். மார்க்கெட் கேம் மாறற. பாக்மேன் தான். பாக்மேன் போட்டுதான். சமாளிக்கணும் இன்னைக்கு. வருண் ப்ரோ. சொல்லுங்க ப்ரோ. இந்த விளையாட விட்டுங்க ஓகே நேரா ஆஃப் விளையாட நிக்கிறேன். Chasing and being chased by ghosts. அந்த ப்ரோ அடிச்சிருக்கேன். லைட்லி கனெக்டட் டு தி ஃபைட். ஓகே. இது லைட்டா நம்ம ஏதோ ஃபைட் உண்மையிலே பிளாக்மேன் தாடுறாரு. ஓ இது அத தின்னுட்டே போவோம். ஏய் இந்த கிளாஸ் ப்ரோக் ஆயிடுச்சு. They might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. Rowdy last night. Okay. ஆளா இத ஆடிட்டு போங்க ப்ரோ. 6 பேர் பாக்குறாங்க இது. ஒரு ரெண்டு தான் ஆடிட்டு
Ripped. Did this happen yesterday or was it always like that? யாரோ ஒருத்தர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்களா? அண்ணன் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு கேக்குறாங்க. இந்த பேரெல்லாம் தலையிலா கிடக்கு. எதுக்கு தலையிலா இருக்குது? These were sent scattered. Someone thrown into them? இன்னும் தேர்ற ஏதோ க்ளூ இருந்துகிட்டே இருக்குடா. மேல மண்டை பாரு ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கு. ஓ அது மேல மண்டையா இருக்கு. அது ஆரஞ்சு கலர்ல காமிச்சிச்சுனா இன்னும் க்ளூஸ் ஏதோ நிறைய இருக்குன்னு அர்த்தம். ஆபீஸ் விட்டு வெளில போங்க. பார் விட்டு வெளில போங்க பாப்போம். இல்ல அது Sorry, Nick. இது உள்ள என்ன நடந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றேன். பார் விட்டு வெளில போங்க டேய். ஏதாவது இந்த ஒரு ஈகிள் விஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்துருந்தானா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டுபிடிக்கிறேன். ஆனால் இதை கிளிக் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்போம். கடை நம்பிக்கையா அங்கே அங்கே புரியுது. அந்த 4 மணி நேரம் கேம் ஏன்டா 4 மணி நேரத்துலேயே முடிச்சிருக்கான்ட்டு. நீங்கள் 4 மணி நேரத்தில் முடிச்சு காட்டலாம் அப்படின்றதான் வெளில போக முடியலடா பார விட்டு. It might have fallen off the table. Seems some people got rowdy last night. நீ வேற ஏதாவது தெரியுதாடா இங்கே க்ளூ? இல்லைண்ணா இதெல்லாம் மேலெல்லாம் பாருங்க. குட் பாயிண்ட். யார்பாது இதெல்லாம் ஏதாவது இழுத்து வைக்க முடியுமா? இழுக்க முடியாது. பில்லியர்ட்ஸ் டேபிள் ஏதாவது இருக்கா? எதுவும் இல்லை. மாப்பெல்லாம் எடுக்க முடியாதா? மாப்பெல்லாம் எடுக்க முடியலடா. அசோசியேட் இதுலேயும் போக முடியல. இந்த கேஷ் ஏதாவது பார்க்க முடிஞ்சா கூட யாரு குடிச்சான்ற பார்க்கலாம். நான் இங்கிட்ட இருந்து பாத்தீங்களா? அங்க போய் பாருங்க. டேபிளுக்கு அந்த பக்கம் பார்த்துட்டேன்டா. அப்படி பின்ன பேஸ்பால் பேட் எடுத்து உடங்கி நான் கேஷ் எடுக்க முடியலையே. இருந்தால் தான் அடிச்சு இந்த பாரையை தும்பம் பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா கிடைக்குது என்ன பண்ணுறது? அம்மா பிளைண்ட் ஆயிடுச்சு. பிளாங்கா இருக்குல்ல. இது எப்படி ப்ரோ 4 மணி நேரத்துல முடிக்கிறது? அந்த ஹவு டு பிளேல பாருங்க. indicates there is more evidence to be collected. நான் எங்க போனாலும் எதுவும் இருந்த மாதிரி தெரியல. அந்த டைஸ் பாட்டில் தான் போல இன்வெஸ்டிகேட் பண்றது தான் கேமே. இந்த இது பார்த்தாச்சு. திரும்ப போட்டா ஒரு டைலாக போடுவோம். பார்த்துருக்கு இங்கே ஏதோ இருக்கு. broken clock. What knocked this clock off the pillar? It seems there was a fight. It could explain the blood on my shirt. Does it mean that I was involved? I won't be able to find out without more evidence. இங்க ஏதோ blood இருக்கு. ஏதோ இங்கனே இது dried alcohol could be from spills or a broken bottle. Okay. Stage. It could be the same blood that was on my shirt. The pot was completely shattered. Looked like it might have been kicked. The flowers are ruined. Looks like they were knocked over, then stepped on. DG. Dennis's initials. Was he involved in whatever happened? Wouldn't surprise me. இதுக்கப்புறம் என்னடா கண்டுபிடிக்கணும்? Sign up for free. Joel's cap. இங்க ஒரு க்ளூ இருக்கு பாருங்க. Joel's hat. Maybe we ended up having it out after all. இவ்ளோ இருக்கு க்ளூ. bro actually Joel தான் bro. Joel தான் கொன்றிருக்கான்னு நினைக்கிறேன் bro.
நான் சொன்னேன் நீங்க ஜோயிலோட கேப் அங்க கிடக்கு. இன்னும் என்னடா க்ளூ இருக்கு? சத்தியமா எனக்கு புரியல. இதுக்கு மேலே ஏதாவது இருக்குமா? ஏன்னா மண்டை காய்ச்சல்ல விடுறாங்க இப்போ நம்மள. வருணே இருக்கியா? எனக்கு எப்படி தெரியுமா இருக்கு? கண்ணை கட்டி காட்டுல விட்ட மாதிரி இருக்கு. பாத்துக்கோ. இருக்குல்ல. இங்க இருக்கு ப்ரோ. இங்க ஒன்னு இருக்கு ப்ரோ. யாரோ என் அபார்ட்மெண்ட்ல ஏதோ ஒரு பார்க்கிங் லாட்ல சரக்கு போட்டு வச்சிட்டு போயிட்டாங்களாம். Definitely not the way Nick would have wished for. இங்கிலீஷ்ல இருக்காங்க குரூப்ல. உங்களை கண்டுபிடிக்க சொல்லு. சிபிஐ கூப்பிட்டு. Hope this wasn't me. ஐயானா மாட்டிக்க பாரு. இல்லடா. திரும்பறடம்லாம் கண்டுபிடிச்சேன் ப்ரோ. கண்டுபிடிச்சேன் தருணே. திரும்பறடம்லாம் கேமரா இருக்கு. கரெக்ட் பிளான். யாரே? எப்படி ப்ரோ? இன்னொரு கிளப் எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க? ஓ. அது கிரிக்லான் அது. கிரிக்லான் plenty of water great for headache. கிரிக்லான். கிரிக்லான் தான். கரிகால். Great கரிகால். Hugh's business card. Wonder why it's here. Finally முடிஞ்சிருச்சு ப்ரோ. எல்லா க்ளூவும் கண்டுபிடிச்சு முடிச்சாச்சு. சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர். மனுஷன் 1 ஹவர்ல முடிச்சலாம்னாரு. புரியறதுக்கே I think I've seen enough to put together the pieces of what happened last night. Just got to think it through. மனசுக்குள்ள போய்ட்டான் ப்ரோ. ஆக்சுவலா அந்த க்ளூ எல்லாம் கண்டுபிடிச்சானே இதெல்லாம் வச்சு அவன் ஃபிகர் அவுட் பண்ணுவான் என்ன நடந்துச்சு அப்படினு. ப்ரோ நல்லா தான் ப்ரோ இருக்கு. ஆனா கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ரொம்ப At least I can always count on this place to make sense. தூங்கிட்டாங்க எல்லாம். ஆனா மத்தபடி நல்ல கேம். போய் வேற பிரியாணி தின்னு வந்திருக்கான். How to work out what happened while I was blacked out last night. 10 தடவை சொல்லி காட்டிட்டீங்க எல்லாம். I just need to think it through logically, throw out impossibilities. Until only the truth is left. நீ கிளம்பி வந்தீனா உனக்கு போட்டுறேன். I know I got into a fight, but it could have played out in many different ways. I have to think it through, find out what really happened. My memory ends here, but there's 2 glasses. Who was here with me? Start here. Hey, அது காட்ட மாட்டேங்குது. Start here. Okay. The option கொஞ்சம் கஷ்டமா கொடுத்துருக்காங்க bro. I was drinking on my own when someone approached me. I can't remember who it was, but I know we got into a fight. Obviously. ஓகே மழை பெய்யுது. நான் போய் துணி எடுத்து வந்துறேன். வெயிட் பண்ணு. Okay. If I figure out how the fight went, I should figure out who my assailant was. Assailant என்ன bro meaning? Assailant towards the pillar. Where did the contact go? Towards the pillar. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. Broken glass, damaged seat. It's possible the fight made its way over here. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. Answer all the questions. இதுல எங்க bro question வருது? இதுவரை நம்ம பொண்ணுமா எப்படி டேபிள் கடந்தது? இவ்வளவு காமிக்கிற நீ அந்த 2 மூஞ்சியை காமிச்சனா தெரிஞ்சு போயிடும். என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றதான் கண்டுபிடிக்க வரோம். இது அவங்க இது மாதிரி கட்டுது போறாங்களா? ஆக்சுவலா இல்ல இந்த இடத்துக்கிட்ட டுவர்ட்ஸ் பில்லருக்கு பதிலா டுவர்ட்ஸ் என்ட்ரன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். Broken glass, damaged seat. It's possible the fight made its way over here. இந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிச்சுலாம் வச்சுக்கலாமே. அப்ப இங்க பாருங்க, அப்ப பில்லர் கிட்ட என்னமோ நடந்துருக்கு. அது என்ன நடந்துருக்கு? கிளாக் இருக்கும்ல. One hell of a mess. This could definitely be the result of 2 people fighting. That could be it, but I still have to figure out who was sitting next to me. Where did it end? On the stage? Stage near the joke box. Stage கிட்ட தான bro? Looks like
Not even the memorial board was spared by the brawl. Joel's cap. Maybe he provoked me again after I'd had a few. Finally கண்டுபிடிச்சாச்சு நினைக்கிறேன். That can't be right. It doesn't match the damage done to the room. The pharmacist's business card. Hope I didn't start picking on the elderly. That's Dennis's. Can't be right. It doesn't match the damage done to the room. The pharmacist's business card. That can't be right. It doesn't match the damage done to the room. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. The person thrown into the pillar would do it. கரெக்ட் தான் bro. அப்புறம் நியர் தி ஸ்டேஜ் போய்ட்டானுங்க கரெக்ட்டா? ஆமா ஆமா ஆமா. அப்படியே ஸ்டேஜ் போய்ட்டானுங்க. பாப்போம். மாத்தி பாருங்க பில்லர். ஜோயல்ஸோட கேப் தான பாத்தோம். Joel's cap. ஆமா கேப் வந்து வரீங்க. அது கொஞ்சம் புரிஞ்சு கஷ்டமா கொடுத்துருக்காங்க. லாக் உடையுது கரெக்ட். நிக்கிறோம். சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் உடையுது. சரிதா? This doesn't fit with the thing I found. Bag அப்ப அந்த business card கொடுத்து. The pharmacist's business card. Hope I didn't start picking on the elderly. அப்ப டென்னிஸ்னா இருப்பானோ? That's Dennis's. I definitely wanted to shut him up last night. வேற என்ன ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க நீங்க அங்க பாருங்க. அவ்வளவுதான் இருக்கு வேற எதுவும் இல்லையே. அது மேல வேலிடேட் எண்ட்னு போட்டுருக்குதுல அது என்ன கொடுத்தீங்க மேல அந்த பில்லருக்கு மேல ஆன்சர் இருக்கு. பில்லருக்கு மேல உள்ளது வந்து இது கொடுத்தேன். ஸ்டேஜ் கொடுத்தேன். நியர் ஜூக் பாக்ஸா? அது கொடுத்து பாருங்க. Juke box is not in the ஜோயலோட கேப் பாருங்க. நினைக்கிறேன். If the fight had ended here, the bar wouldn't be such a mess. Joel's cap. Maybe he provoked me again after I'd had a few. அது ஜூட் பாக்ஸ் பக்கத்துல தான் இருந்துச்சு. நீங்க பாப்போம். டிவிந்தானா? இது மேட்ச் ஆனா போங்கடா டேய் ஆல்ட் F4 ஆல்ட் F4. ஆமா. அவ்வளவுதான் சீக்வென்ஸா முடிச்சு. Wouldn't be such a mess. ஏண்டா இருக்குறதே 6 ஆன்சர். The pharmacist's business card. Hope I didn't start picking on the elderly. One hell of a mess. ஓ இல்லனா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அது டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு கேட்பாங்க. ஜூட் பாக்ஸ் டேமேஜ் ஆலன்னு கேட்பாங்க. ஏமா ஃபிளிப் எடுத்துறீங்க? ப்ரோ இருங்க. பில்லர் முட்டிட்டு வேற என்ன ஆன்சர் போட்டீங்க? ப்ரோ பில்லரை முட்டிட்டீங்க.
பில்லரை முட்டின If வரைக்கும் the கரெக்ட் fight had ended here, the bar wouldn't be such a mess. அந்த பார் போட்டுறீங்களா? ஒரே ஒரு செகண்ட் ப்ரோ. மொத்தம் 3 ஆப்ஷன் இருக்கு ப்ரோ நம்மளுக்கு. Where did the conflict go? ஓகேவா? அதுல பாத்தீங்கன்னா பில்லர் கிட்ட என்ட்ரன்ஸ் கிட்ட இது ஒரு ஆப்ஷன். அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா where did it end? பார்ல முடிஞ்சா இல்ல ஸ்டேஜ்ல முடிஞ்சா இல்ல ஜூக் பாக்ஸ் கிட்ட முடிஞ்சா? ஸ்டேஜ் கொடுத்தாலும் தப்பா வருது. ஆமா, அதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 3 இதுல யார் இருந்தா? இந்த 3 இதுலயும் ஏதோ ஒன்னு கரெக்டா வச்சாதான் 3த்தையுமே சேர்த்து சீக்வென்ஸ் கரெக்டா வச்சாதான் நமக்கு கரெக்டா வரும். அது ஏன்னா கிளாக் விழுந்திருக்க பார்த்தா பில்லர் பக்கம் தான் ப்ரோ போயிருக்கு. என்ட்ரன்ஸ் பக்கம் என்ட்ரன்ஸ்ல ஒரு ஸ்கிராட்ச் எடுத்தோம். அப்புறம் பாட்டில் ஒன்று உடஞ்ச மாதிரி போட்டோம் தெரியுமா? ஞாபகம் இருக்கா? ஆமா ஆமா ஆமா. என்ட்ரன்ஸ் வேணா போட்டு பார்க்கலாம். Broken glass, damaged seat. It's possible the fight made its way over here. பாட்டில் உடைஞ்சது வந்து உங்களுக்கு ஜூட் பாக்ஸ்க்கு பக்கத்து சீட்ல Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. ஆக்சுவலா அந்த அதான உடைஞ்சது. என்ட்ரன்ஸ்ன்றது வராதுன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் இது கரெக்ட்டா நினைக்கிறேன் ப்ரோ எனக்கு. Something hit the pillar with a person thrown into the pillar to do it. This doesn't fit with the thing I found. இது எங்க ப்ரோ? பாரா, ஜூக் பாக்ஸா, ஸ்டேஜா ப்ரோ? இதுல தான் ப்ரோ இது மாத்தணும். எனக்கு தெரிஞ்ச அந்த இதெல்லாமே உடைஞ்சிருந்துச்சுல ப்ரோ ஸ்டேஜ்ல. ஸ்டேஜ்ல அதுதான் நம்ம ஸ்டேஜ் கொடுத்தோம். ஸ்டேஜ்ல இவன் அஸ்தி விட்ட மாதிரி தான் இருந்தது. அந்த நிக்குது இல்ல ஒண்ணு. The jukebox is not in the same place. Maybe it was involved in the fight somehow. ஆமா. ஏன்னா இல்ல ப்ரோ, அவன் ஆக்சுவலா அந்த இதுல சொன்னானே ஜூக் பாக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மூவ் ஆயிருக்க மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஆமா மேபி ஜூக் பாக்ஸா இருக்கலாம். நான் ஜூக் பாக்ஸை போடுறேன். அதுக்கு அடுத்து இதுல யாரு இன்வால்வ் ஆயிருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? ஜோயிலோட கேப் போட்டேன். ஜோயில் இதாகல. பிஸ்னஸ் கார்டு இங்கே கிடந்துச்சு ப்ரோ. ப்ரோ ஒரே செகண்ட் ப்ரோ, இந்த வந்துட்டேன் ப்ரோ. ஓகே ஓகே. நீங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு மட்டும் வைங்க என்னன்ற போட்டோம். ஓகே. கண்டுபிடித்தீர்களா? எது ப்ரோ? இல்ல ப்ரோ, இது கண்டுபிடிக்கல ப்ரோ. That's Dennis's. இருங்க ப்ரோ, இருக்கிறது ஒரு 8 பாசிபிலிட்டி. அதையுமே பண்ணி பார்த்தோம். If the fight had ended here, the bar wouldn't be such a mess. The pharmacist's business card.
If the fight had ended here, the bar wouldn't be such a mess. Broken glass, damaged seat. It's possible the fight made its way over here. Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. Joel's cap. It doesn't match the damage done to the room. Something hit the pillar with enough force to make the clock fall. A person thrown into the pillar would do it. One hell of a mess. This could definitely be the result of two people fighting. That's Dennis's. If the fight had ended here, the bar wouldn't be such a mess. Looks like not even the memorial board was spared by the brawl. I have the complete picture now. கண்டுபிடிச்சிட்டேன் bro. எப்படி bro? Actually என்னாச்சுனா You know, the man who talks to himself has an idiot for an audience. Fuck off, Dennis. I see why you have so many friends left in town. Yeah, you would know about that. At least my best friend never slept with my ex. அவன் கூட நடந்துருக்கு. Who do you blame more, huh? The backstabbing asshole or the bitch? அந்த பில்லருக்கு அப்புறம் பார் கொடுத்தீங்களா? You don't talk about Anna or Nick that way. You think you know who Nick was? Mr. Perfect? Give me a break. You have no idea. No one in this town does. What are you talking about? I'll show you. Not here. Meet me later at Ethan is coming back in through the front. At least I think it's him. You think it's him? I can't actually tell if you can't tell. What I know for sure is if it's Ethan, he may not be happy to find you here. So I strongly suggest you leave. And if you don't, well, tell him you're here to apologize about last night. You trashed up his bar and then broke in. Time to leave if you're leaving. You'll want to apologize. Trust me. God damn. Sam? You're not here to rob me, right? எதுக்கு சண்டை நீ தெரியல. I came to apologize கொடுக்கவா இல்ல ஆன்சர் வேணும் அப்படினு கேக்கட்டா bro. ஆக்சுவலா வந்து பேசுறானே.
ஆன்சர் உடனே கேட்போம். கேட்போமா? You will want to apologize. ஆமா, எதுக்காண்டி என்னன்றது தெரிய வரும்ல. I blacked out last night. I needed to figure out what happened, so I came in the back. You drank too much. Yeah. So you broke into my bar. Yeah. After smashing it up last night. No, that's not what happened. Actually, what happened is... Sam, get the hell out of here before I call the cops. போய் சொல்றான் bro. Okay. போய் சொல்றான்ல இவன். எனக்கு எந்த தடவை காமிக்குது இன்னொன்னு I came to apologize and looking for answers. கேளுங்க இப்போ போய் சொல்லுவான் பாருங்க. போய் தானே சொன்னான் அவன். ஆமா. Of course. I come back on the town's Miners' Day celebration. Well, you always did have great timing. No time to dwell on that. Focus. You tried Dennis's cell phone. No answer. So what now? Ask around, see if anyone's seen Dennis today. Maybe see if anything jogs my memory. I've heard worse plans. Basswood's small. If Dennis came through Main Street, someone saw him. Actually, எதுக்கு bro இங்க வந்திருக்க? என்ன objective இங்க? No luck so far, but I should keep digging around. Someone must have seen Dennis. Dennis தேடி வந்திருக்கானா? Now, I can't just have you hanging around here all day like a ghost. It's a free country. Hey, don't give me that. People have been complaining, so don't let me see you here again. You fascist. What you just... I'm just doing my job. It's nothing personal. Looks like you're not the only one who started off on the wrong foot today. Sorry you had to see that. Some people you just can't reason with. Speaking of, you're still in town. That person you were talking to? Who's that? A lost soul. Vagrancy isn't a crime, but loitering and trespassing are. I try to be understanding, polite, but it's hard when no one is polite back. People call you pig or fascist just for doing your job. Then they go and do things like they face the whole town. And I'm the asshole? It can get under your skin. Where's you at day after day? Grinds you down. It makes you feel like you've been lifting logs all day. Yeah, sorry about that. I went off for a spell. Just remember, this town don't always respect the things you do. Trust me, I know. You haven't seen Dennis today, have you? Why are you looking for him? I wanted to apologize for last night. I'll just stay out of his way for a day or two. I heard you messed up Dennis pretty good last night. I'm not judging. His head's full of smoke. Takes a while to clear it out. I don't want to keep you, officer. Have a good day. Keep your nose clean. என்ன ப்ரோ சொன்னா? ஆக்சுவலா அவன் கவனிக்கல. நானும் கவனிக்கல ப்ரோ. இன்னொரு மெசேஜ் அனுப்பிச்சிட்டே இருக்கானுங்களா? இன்னைக்குன்னு பார்த்து இவ்வளோ மெசேஜ் பண்ணுறாங்க. டென்னிஸை பற்றி தான் ப்ரோ கேட்குறான் இவன் இந்த போலீஸ்காரங்கிட்ட. டென்னிஸை பற்றி தான் கேட்குறான்.
அவன் வந்து இந்த போலீஸ்காரங்கிட்ட வந்து சாரி கேட்குறான், இந்த மாதிரி தெரியாமல் பண்ணிட்டேன் நேற்று இந்த மாதிரி. Yo, get out the way. டென்னிஸ் எங்கேயா பார்த்தீங்களா அப்படின்னு. நேற்று என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, பண்ணிட்டேன் பார்க்குறேன். You move. Still here after all these years. She followed Nick to Basswood, but never liked it. Reminds me of a girl I met. She could only eat chips when she had stomach aches. Not uncommon for miners to end up in those once they get black lungs. Hiking is an activity best done alone on a Sunday afternoon. Bug made that for Mother's Day years ago, and Kathy still keeps it with her. Still here after all these years. She followed Nick to Basswood, but never liked it. He looks like those doctors you see on commercials.
Ah, Samuel. Sorry about Richard. He's always a little on edge. I'm surprised to see you up and about after the night you had. Honestly. I was afraid you'd end up like your friend. You were quite inebriated. Honestly, I don't remember last night. You saw me blackout drunk. Not my finest hour. I would say not. After your barroom brawl, I did my best to prevent you from following that other man outside. And I tried to get you to hand over your keys. But you would have... 1 hour stream plan, bro. Sorry about that. Hey, bro. The man I had a fight with, Dennis. Have you seen him today? Seen him? 46 minutes. No, can't say I have. Thanks anyways. That article you wrote, it's done this town a lot of good. How do you figure? Mine was a band-aid on a torn artery. Sometimes, doing what is unpopular is still the moral choice. You probably believe that. I'd offer you something for that hangover, but I find in some cases, time is the best medicine. A pill pusher who doesn't want to push pills. That's a new one. Everything is poison. All that matters is the dose. Now, you have a good one, young man. Was there anything else you needed, by the way? I have to ask, why move here, of all places? You know, here, Basswood. A blink and you miss this town. People move out of Basswood, not in. The town I used to work in had 100 other pharmacies in it. Oh, you'd make sales. But you don't get to know anyone, ever. Plus, if I'm being honest, I always imagined I'd retire in a small mountain town. Samuel, I saw you talking to Walter. Can you ask him something from me? He's got a lot on his mind. I'd rather leave him alone. Yes, right. It was rude of me to impose. I really appreciated the chat. But I'm afraid it's time I get back to work. Do come see me again. I don't know if I should bother her now. She probably won't be happy to see me. Hey, Bug. What are you doing out here? Hey, Muley. Waiting for my mom to get off her shift at the pharmacy. Drawing. I got a new journal after I left the old one somewhere. See?
Heard you were asking about Dad last night. Some people got mad. ஸ்லோவா போகுது. ஒரு சில சீன் தான் You brought up some interesting points last night. I decided to follow up. Yeah? Well, you could have said that in the car. But thanks. Sorry I got pissed at you last night. People keep talking down to me. It's just this town, you know? This place. It feels like I'm suffocating. I can't breathe. I can't think. I can't stand my mom. I don't like school. Well, except for science. And just... when I imagine myself in the future, I just don't. Have you seen Dennis today? What? No, I haven't. Were you even listening to me? I shouldn't be surprised. No one listens to me. I was listening. I just need to find Dennis. If you hear anything about what happened to my dad, let me know. Otherwise, just leave me alone. bro அந்த ஃபைட்ல அடி வாங்குன வந்து டென்னிஸ் தானே bro Jean had no clue about Dennis's whereabouts. Not that I came here every morning before work to share a coffee with Anna. I don't imagine Walter had obituaries in mind when he became editor-in-chief. கொஞ்சம் மண்டை காய்ச்சல்ல விட்டு விடுறாங்க சுத்த விடுறாங்க யாருங்க ஜோ டேய் எப்பா கொடூரமா இருக்கான்டா ஹாய் அங்கிள் அர்ஜுன் அங்கிள் உங்களுக்கு ஏதாவது அந்த ஸ்டோரி புரிஞ்சா சொல்லுங்க அங்கிள் ஃபுல்லா பாருங்க Bridge jump, how you been? What's the calendar say? 2 years, Joe. It's been 2 years. Too long. Heard you showed up yesterday. Boys give you trouble? They might have given me a bit of a welcome back. After the mine closed, well, it ain't easy to put food on the table. Don't let that weigh on you. No one else has lost their legs recently. You haven't seen Dennis today, have you? I wish. Just about the only guy I could talk hockey with. Not football? I want to talk football. I can just grab anybody on the street. Dennis actually enjoys a man's sport. But no, I haven't seen him. So, how have you been holding up? Terribly. But Anna keeps me young. How'd you ever let her get away? You probably know better than me. I heard all about it. Still, I always liked you. Straight shooters are a rare breed these days. I like a man that can look me in the eye and say what he means. I have places I need to be, but it's good to see you. Just promise you won't wait 2 years before saying boo again. I'll do my best. கடைசில கொண்டு போய் புரிய வைக்கிறதுக்கு bro புரிய வச்சிட்டே கொண்டு போனாங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அதுதான் இவனுங்க இதுவே இல்லாம பண்றானுங்களா இதா இருக்கு அவனுங்க எங்கயா கூப்பிட்டு போற நீ அப்படின்னு இருக்கு ஆமா என்னத்துக்கு நடக்குது எங்க போகுது இந்த பேரிகேட தாண்டி போக விட மாட்டாங்க கேட்டா Anna's waiting for me at the coffee shop. நான் காஃபி ஷாப் போய் பண்றேன் பார்த்து அதோட இந்த லைவை முடிக்கிறேங்க நாளைக்கு கொஞ்சம் கிளியர் ஆயிட்டு என்ன ஸ்டோரி தான் சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு இங்கே பாருங்க இதை மூஞ்ச பார்த்தா கஃபே உள்ள எவனா வருவானா ஏதாவது சாப்பிடுவானா பாருங்க நீங்க Don't remember seeing you in town before. Passing by? I was born in Basswood. I was raised in Basswood, though I left for a few years. Wait, you managed to leave and still came back? You'd never see me again if I left. Why don't you then? Yeah, sure. I'm just gonna take my millions of dollars and make a run for it. I can barely get by, like everyone else here. Too poor to stay, too poor to leave. சொல்லுங்க bro.
யாரை பேசுனாங்களே இப்போ? இவன் ப்ரோ அக்கீரோ. ஹீரோவா? என்ன ப்ரோ சிஜி போமா? போகலாம் ப்ரோ, பிரச்சனை இல்லை. நான் ஜிடிஏல சும்மா ரவுண்டு போயிட்டு இருந்தேன், புது காரை வாங்கிட்டு மாட் பண்ணி. ஒருத்தன் அப்படியே வந்தான், அவனும் அதே காரு கலரை மாற்றி மாட் பண்ணி ஓட்டுறான். அப்படியே 2 பேர் ரவுண்டு போயிட்டு இருக்கோம். அவனும் மாட்றேன் போடுங்க ப்ரோ, வேற லெவல்ல இருக்கும். இப்போ நிறைய பேர் வருவாங்க. ஸ்டோரி போறீங்களா இல்லை எப்படி போறீங்க? நான் இது ஆன்லைனா? ஆன்லைன் ஸ்டோரி முடிச்சாச்சு. ஸ்டோரி நானும் முடிச்சிட்டேன். அங்க ஆன்லைன் போலாம். இப்போ ஆன்லைன்ல தான் இப்போ நிறைய கார்ஸ் வருது, புது புது இதெல்லாம் மிஷின்லாம் போட்டிருக்காங்க, நல்லா இருக்கும் பாடணும்னா. சரி ஓகே, நானும் ஆன்லைன் வரேன். ஆமா போட்டிங்க வச்சுங்க, 100 GB இடத்துல வந்துருங்க. போலாம் ப்ரோ, வரேன். எனக்கு நிஷாந்த் அவர் ஆளக்கானமே, அந்த நிஷாந்த் அதான் இதுக்கு மார்க் ஷீட் வாங்க போறேன்னாரு. மார்க் ஷீட்டா? எல்லாருமே ஒரே காலேஜ் தானே ப்ரோ நீங்க? இல்ல ப்ரோ, நான் நிஷாந்த் டிஸ்கார்ட்ல பார்த்தோம். நாங்க முடிச்சிட்டோம், நாங்க 2 பேரும் முடிச்சிட்டோம். நாங்க நானும் வரணும் ஒரே செட். நாங்க एक्चुअली ஒரே காலேஜ், நானும் வரணும் ஒரே காலேஜ். எல்லாமே ப்ரோ இது எப்படி தெரியுமா, இவனோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ரோ. என்னோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸோட காலேஜ் R6 சர்வர் வந்து என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ், காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து. ஓகே ப்ரோ, இந்த போர்ட் கேம் மைண்ட் கேம்லாம் அந்த கொஞ்சம் கழிச்சு வந்து விளையாடுறோம். ஏன் மைண்ட் இப்ப ஆமா ப்ரோ அப்படியே பக்கால வருவோம். R6 போலாம் வாங்க, கடல் அடி போவோம். அப்படியே நான் R6 போறேன். இந்த லைவ் நாளைக்கு உங்களுக்கு 4 பேர் நொறுக்குனா தான் நல்லா இருக்கும். ஸ்டோரி என்ன நான் தெரிஞ்சுக்கிறேங்க, அதுக்கு அப்புறம் தான் விளையாட முடியுது. என்னால முடியல, அவ்வளோ டார்ச்சர் பண்றாங்க நம்ம. அப்படியே தலை வலிக்கிற மாதிரி இல்ல? அதுதான், இதெல்லாம் எப்படிடா உட்காந்து கேமா எடுக்கிறீங்க, எனக்கு சத்தியமா புரியலடா டேய். யோ சரி மக்களே, இந்த லைவ் இதோட முடிச்சுக்கிட்டு அடுத்து மீட் பண்றேன் உங்களை. ஓகேங்களா? பாய் பாய்.